Okay, so welcome back. My name is Ricardo Montoya. I am your teacher at the SEA in the level 500 and 600. Okay, so I wanted to do this extra video. This is going to be an extra video on listening skills. We have a couple of videos on writing, and now I think it is important also to do something in listening. So in the screen, you can see my browser, and I am using this website, which I like very much. It is called the British Council. This is like a British organization that is, well, they dedicate themselves to spreading the learning of English. So they have a lot of free resources. So they even have like a COVID-19 learning support. So whatever it means. So this is very helpful. I mean, if you're looking for listening exercises, this is very helpful. I recommend doing listening exercises at least once a week. Okay, trying to do as many of them as you can. Sorry, I will use some of this as exercises that we are going to have to do throughout the course. But okay, the first thing I wanted to do was to introduce you to this website, which is very, very helpful. You can see the website on the bar on the browser. I will leave the link in the description of the video so that you can just check it again. And this is for free. So this is going to be very, very helpful. So before we start, I wanted to explain to you this little thing called, well, this, I don't know if you have seen this before, A1, A2, B1, B2, C1. Okay, this is the European framework for language proficiency. I don't know if you have ever like seen this kind of thing, like this these different categories that they have. These are categories for difficulty, pretty much. So well, this is again the European framework for language proficiency. You have to think about Europe. Okay, in Europe, well, you have a lot of countries, and they are very close to each other. Like you are a car ride away from a different country where they speak a different language. So many people are moving around. They are moving from country to country. They are working in different countries with different languages. So they have to come up with something like this, a way to organize like how much is, I mean, again, to measure your level of English. You cannot say 10%, 20%, 15% or something like that. So they came up with this system: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Okay, so that's pretty much the way they do it. You have pretty much you have A1, and sorry, I think this is a little skewed. A1 and A2. A is pretty much basic. Okay, basic, it means the importance of this is that you can communicate the basic ideas, that you can tell your name, that you can ask questions, that you can say yes or no, that you can explain your situation, that you can just buy something in a store. I mean, it is important for you. This is for like a touristic level. I mean, if you are going to a hotel in a different country, you have to be able to understand simple questions, tell your name, tell the numbers, say yes or no, trying to explain, even like pointing this thing, that thing, the name of this, or how do you say something. You don't require all the vocabulary or anything, but this level, A1, A2, is, again, it is just the basics. You normally use this like for touristic reasons or something like that. If you're traveling, if you are, I don't know, if you're like in the middle of something, that if you go to a store or something like that. But if you want to go to a class or you want to work somewhere, this is not gonna be all of it. I mean, you're not gonna cut it with this. The basic level is for you, again, just to ask questions and to give answers. This is just understanding the simple present, the simple past, how to make statements, how to make questions, how to describe things,
how to describe situations. That's pretty much the level A, the basic levels. A1 is basic, and A2 will be like basic advanced, okay? Then you have B1 and B2. This is like intermediate, okay? B1 and B2, they become a little bit more difficult, way more difficult. Honestly, let me tell you something that is probably a little saddening. The universities here in Mexico, in reality, all the courses that you take, even when you finish level 6, this is pretty much what they expect you to know between B1 and B2. This is pretty much it. I mean, we are not getting onto the advanced things. The important thing for the V parts, for the B level, is that you can communicate different ideas, that you can communicate abstract ideas, that you can communicate real things and unreal things, hypothetical scenarios, that you can speak about stories in a more complete way, that you can separate, like differentiate different time tenses. For this, you're going to need to use the perfect time tenses, the perfect continuous time tenses, the passive voice. You're going to need to know how to refer to abstract nouns, abstract concepts, abstract numbers. This is the one that they require for you to go on an exchange program. If you're going to a different country on behalf of the university, if you enter an exchange program, they are requiring you to know at least B1 or B2. This is pretty much what they need, because getting inside of a university classroom, well, they are going to be speaking about some concepts and some things that are a little bit more difficult than this. It's not going to be just like this and that, and my name is, and I don't know. It's going to be a little bit more complicated. It's going to be using the past perfect, the past continuous, the simple past to tell stories. It's going to be using the passive voice. It's going to be using conditional sentences or conditional statements, reported speech, because most of this is pretty much being able to communicate any idea, no matter how complicated it is. This is like for touristic reasons. This one is for like work or education purposes. I mean, it's not expert, but it's enough to communicate most of your ideas. You don't really sound like a native or anything, but you can understand most of what people are saying, and you can communicate abstract ideas. That's pretty much the important thing, the abstract thinking. And finally, we have C1 and C2. C1 and C2 is like advanced basic and advanced. Honestly, C2 is a very difficult level to get in. Most people, even in their native language, wouldn't be able to achieve C2. C2 proficiency is for people who are dedicated like completely to, they are experts on the language pretty much. I mean, even in Mexico, if you took a comprehension, a reading or a listening comprehension in Spanish, most people wouldn't get to level C2. Like, do you know Immanuel Kant, like the philosopher? He has like some very, very thick and dense books. Imagine that you have this book, an Immanuel Kant book, and you make everybody in the Mercado Hidalgo, you make them read Immanuel Kant. And then in Spanish, everything's in Spanish. And imagine that you then they make them take a reading comprehension exam. How many do you think will pass? I mean, their book is in Spanish, they speak Spanish, but it's a very complicated book. Yeah, I mean, it is talking a lot about like hypothetical and abstract concepts. So most of the times, this level is not something that no one really requires you to know C2. C2 is like the top of the top, and not many people get there, not even native speakers. Many native speakers never get to this point. Many of us don't have level C2 in Spanish. So nobody is going to require you to make it like a mandatory thing that you know C2. This is just for language experts. The more that the most that you can reasonably expect to get is level C1. Level C1 is just expert, and that means well, that you know how to use all the
all the time tenses, the voices, the modal verbs, semi-modal verbs, how to communicate abstract ideas and basic ideas, and also that you have like a lot of vocabulary and that you are able, like, this is just for, let's say, for a specific knowledge. If you're taking like a physics class or like a chemistry class or something like that, well, you're going to need some very specific terms, and you're going to need some very specific ideas, and you're going to need to be able to speak like in abstract ways and something. So this is something that I mean, it depends on the type of thing that you want to do. It depends on the kind of work that you want to do. It depends on the kind of career or the kind of studies that you want to make abroad, that you want to do abroad, sorry. They are going to ask you, I mean, the least that they ask you is a TOEFL 450 points or something. That will be like B1 or B2. 480 points is like B2. Above 500, 510, that's like C1. But C2 is almost never required. I mean, C2 is just for experts. And again, we don't even need it to communicate in reality, unless you're speaking about very specific things regarding the language itself, or regarding like some philosophical ideas that can be very, very complex. Other than that, most people don't really need C2. And again, the university is trying to get you here between B1 and B2. This is pretty much what the companies need. This is pretty much what the schools, most of the exchange programs and the universities and the programs that they have, this is most of what they need. Sometimes maybe if you're doing like a master's degree or something more complex, maybe you need C1 if you're doing like something very specific. But this is pretty much what we are doing, okay? So this is like, this is called the European reference. The European reference frame of reference for languages or something like that. I said that before. I just forgot the exact name. Okay, so again, you have basic, intermediate, and advanced, and you have like 2 levels of each. This basic is just knowing how to say your name, the simple present, the simple past, negative statements, how to make questions, how to describe some situations, how to ask for help, and that's pretty much, let's say, I mean, this is just for touristic reasons. It's just for you not to be completely uncommunicated somewhere else. B1, B2, well, you require to be able to explain some abstract ideas, to explain about, to speak about imaginary stuff, to speak about I don't know, conditional sentences, reported speech, and be able just to understand like more complex situations. And C1, C2, well, they are the most difficult one. C2 is never really like a requirement. Nobody really demands that somebody knows C2, because not many people have this level, not even in their original language. And C1 is just, again, just more specific, just more vocabulary, just more, this will be necessary if you're doing like a master's degree on chemistry or physics or math or economics or something like that. You need to know some specific language, some specific uses of the language. And again, it doesn't really make sense for you to enter a university classroom if they are going to be using this and you only have this level, because you're not going to understand most of what they are saying. Okay, so this is pretty much, this is something I wanted to share with you. Sorry, clear all drawings. Okay, so you have this page pretty much, and because we are in level 500 or 600, we should be doing something like around this, B1 or B2. B2 may be a little difficult for you. B1, we need to start here. If this is too difficult for you, try to start with A2, and then you can keep moving down. I'm going to show something like in the middle, B2. And then, as you can see, you have this thing right here. In level B2, this page is very good because it has like multiple exercises that you can do. It says advice for exam, amazing facts, celebrations, difficult situations, favorite things, important people, llamas. Okay, well, you have like 15 different exercises, okay? And you can decide whichever one you want to do. For example, we can do this. This is about llamas right here. And when you get inside of this link, well, you are in a B1 exercise about llamas.
And you get down, and then you have this. You have this opportunity. When you press this button, you're going to listen to the audio. The audio is 4 minutes long. Okay, are we all together? Right, next we're going to look at the llamas. But actually here we have 4 different animals which are all from South America. Okay, I hope that, I will play it fully in a moment. But this is an opportunity for you to be listening to this. I hope that you got to listen the way I did. And right here, down below, you say, well, this is intermediate V1, and then you have check your understanding, true or false, or a gap fill. So you have some things that you can do. You have some exercises. So you can listen to it and try to complete this at the same time that you're doing it. Llamas, alpacas, vicuñas, and guanacos are related all to camels, true or false. So you need to listen to the conversation, and then you need to, I think this is true. Llamas are the smallest of the 4. I think this is false. I think true. No, false. False. True. I have already done this exercise before. I'm trying to remember. I don't remember it by heart, but I think, yeah, true, and true. Okay, let's check if this is okay. When you finish, you're gonna say this. Okay, I score 5 out of 8. I didn't really listen to the audio, but you can just check your understanding by doing this. And another very important thing, you can show the correct answers. You can show feedback. And on the feedback, well, they are gonna tell you just how much you did, 63% and whatever. You can also try again. And you can try and do it one more time, play the audio one more time. Another important thing is that if you don't want to listen to it on the website, for example, something you can do is just right click, and then say this link as, and then you're going to be downloading an MP3 file, and it's going to be on your computer or on your cell phone. If you're doing it from your cell phone, you're going to have it like an MP3 file that you can listen to with iTunes or with, whatever media player that you have. Another important thing, well, after this, you have another exercise. You have gap fill. So you have these exercises. Llamas and alpacas are both domesticated animals, and vicuñas and guanacos are, okay, they are what? They are wild. Okay, so you say wild, and you take it. Sorry. I'm not really sure how to do this. Okay, well, let's pick a different one. Well, the point is that you should be able to, okay, you should be able to fill the gaps and just use these words here to complete the things that you need. You just click on it, click on the little hand, and then click on the little hand. Or you drag them. I'm not really sure how this works, but well, okay, that's not important. You can just complete this, and again, you can finish, and it's gonna tell you that it's gonna warn you that you haven't finished, cancel, but this is something else that you can do. You can just hide this. Let me just hide this part. After that, there's something super, super important. You have these files, worksheets and downloads. You can open this up in a different tab. Okay. Sorry, I can move it because I have this thing like in the middle. And then on the other tab, well, sorry, worksheets and downloads. You have some PDF files that you can look at. You can print them, and you can use them as exercises. You have all the things, and also you have all the answers. I mean, if you open up this, you're going to look at all the answers: true, false, true, true, and they are going to tell you the instructions. And another very, very important thing is that you have the transcript. What is the transcript? The transcript, if you click and you open it on a different tab,
or you can also download it. You can download the transcript. The transcript is this, is pretty much all the audios. I mean, the important thing with that is that you can listen to the things that they are saying and read at the same time. Okay, you can listen to it. I recommend listening first without the transcript, just trying to listen and try to complete everything and try to see how well you do. If you don't do well, then you can try to do the transcript. Okay, I have like multiple tips on this case. Okay, we're gonna listen to it one time without using the transcript. Okay, and we're gonna try to check some of these questions. Okay, are we all together? Right, next we're going to look at the llamas. But actually here we have 4 different animals which are all from South America and all related to camels. Llamas, Okay. which you have probably heard of over here, and over there alpacas, vicunias and guanacos. Llamas and alpacas are both domesticated animals, and vicunias and guanacos are wild. Llamas are the biggest animal. Okay. They can grow up to 1.8 meters tall. And in the past, they were used to carry things. Llamas are very sociable animals and live together in groups, in herds. Don't they spit at people though? Well, yes, they can. All members of the camel family sometimes spit. You don't want to mistreat a llama. It might even spit some of the contents of its stomach at you. But if you treat them properly, they're not likely to. They respond well to being trained, and they are usually gentle and curious. Okay, over here we have the alpacas. As you can see, they are smaller than the llamas. They've got smaller faces, and they always look as though they are smiling. Look at this one's face. They are not sad. The alpaca is famous for its wool, which is softer and warmer than sheep's wool. There's a big demand for alpaca wool from the fashion industry. Okay, fashion industry. Right, next to the alpacas, we have the vicunias. As I said before, these animals are wild, and they are thought to be the ancestors of the alpacas. Vicunias are very elegant and graceful creatures. Look at this one. She's beautiful. She's lovely. Have you heard of the Incas, the ancient rulers of Latin America who lived in the Andes? Well, they wore clothes made from vicunia wool. Only the royal family were allowed to wear the wool. It is even softer than alpaca wool, but vicunias can only be shorn of their wool every 3 years. Okay. For that reason, the wool's very expensive. And lastly, we have the guanacos. They are similar to the vicunias, but larger and stronger. They're capable of surviving at over 4,000 meters in the Andes. When they're in the desert, they survive by licking the water off the cacti and other desert plants. Right, any questions? I think I can hear this llama making a noise. Yes, that could be the llama humming. They don't open their mouths, they just make this strange noise. They hum when they're stressed, or the opposite, feeling relaxed. Can llamas live in the UK? Okay. Yes, there are quite a lot of llamas and alpaca in the UK. They adapt very well to our climate. They make good pets, and sometimes they're used for trekking. You go on a picnic and use a llama to carry your food. Okay, I think we have all the answers. And maybe you don't understand or you don't agree with what I responded. Let's just check.
Oh, so one was false. What was it? Let me just check which one is wrong. Oh, this. They only spit at humans if you treat them badly. Okay, that's true. Okay, I will explain my reasoning. So the thing with this is that you can just like try to do this, and I have a few tips for you. Number one, I really think it is important for you to stop fishing for words. I think this is the biggest problem that we have. Yo creo que el mayor problema que tenemos cuando hacemos un listening en inglés es que estamos pescando palabras. Estamos viendo, no estamos poniendo atención realmente en lo que están diciendo, no estamos siguiendo a veces una idea, no sabemos quién hizo qué o cómo se conecta eso con lo que sigue o con cosas anteriores o posteriores. Entonces, a veces una cosa que pasa, es muy común, es que pescamos palabras. O sea, y decimos aquí llamas, lamas, bueno, las llamas en español, alpacas, vicuñas y guanacos están relacionados con los camellos. Entonces, estamos tratando de escuchar la palabra clave camello. Dijeron camello, dijeron no camello, y así estoy yo tratando de checar. Lamas son las más pequeñas, o sea, lamas y decimos pequeños. Dice que son pequeños o dice que no son pequeños. Spit of humans, ok, badly, estamos buscando badly. O sea, si los tratas mal, les escupen o no escupen. Entonces nada más estamos buscando palabras. Dicen esto, dicen esto, dicen esto, dicen esto. Y a veces tenemos un problema porque escuchamos nada más como una de las palabras y asumimos que porque ahí la dijeron, pues entonces es true. Y tenemos que tener un poco de cuidado en ese sentido. Vamos a volver a hacer esto, pero vamos a hacerlo mientras leemos, ¿ok? Vamos a leer, vamos a volver a poner el audio. Vamos a ir leyendo y cuando vengan las respuestas a estas preguntas voy a poner pausa y les voy a explicar por qué escogimos lo que escogimos, ¿ok? O sea, vamos a tratar de ver también si aquí en el transcript podemos ir nosotros viendo más o menos cómo funciona. Voy a tratar, a ver si puedo, de ir marcando aquí al mismo tiempo que van leyendo para que ustedes vean en dónde vamos y no nos perdamos, ¿ok? Ok, bueno, es un poco complicado, pero espérenme un segundo. Ok, listo. Let's try. Okay, are we all together? Right, next we're going to look at the llamas. But actually here we have 4 different animals which are all from South America and all related to camels. Llamas, which you have probably heard of over here. Okay, this is a little hard, but okay. This is the first part that we were reading. It says we are looking at the llamas, but actually we have 4 different animals, all from South America and all related to camels. When they say all of them, I mean, they haven't mentioned the name Guanacos, they haven't mentioned the name vicuñas or alpacas, they only have spoken about llamas, but they are saying that they have 4 different types of animals, and they say that all are related to camels. So in this part, we can say llamas, alpacas, vicuñas, and guanacos are all related to camels. True. Yeah, because we are speaking about these 4 types of animals, and the 4 types of animals are related to camels. Okay? So let me just go back and let me check if I can play it from far away. And over there, alpacas, vicuñas, and guanacos. Llamas and alpacas are both domesticated animals, and vicuñas and guanacos are wild. Llamas are the biggest animal. They can grow up to 1.8 meters tall. And in the past, they were used to carry things. Llamas are very sociable animals and live together in groups, in herds. Don't they? Okay, so this is the part that they are speaking about. It says llamas and alpacas are both domesticated animals. Vicuñas and guanacos are wild. Wild is the opposite to domesticated. So you don't have them in farms or around people. They live in the wild. They live outside. Okay. It says llamas are the biggest animal. So right here we have true or false. Number 2, llamas are the smallest of the 4. So they say they are the biggest. So you have to say false. If you listen to the word llamas and then you don't pay attention to the adjective that they are using, they are actually saying the opposite. They are saying
that they are the smallest. So you have to say false, okay? This is a little complicated, but let me just try. The thing is I have to keep scrolling down and scrolling up, and it is a little hard, but I'll try to continue. Spit at people, though. Well, yes, they can. All members of the camel family sometimes spit. You don't want to mistreat a llama. It might even spit some of the contents of its stomach at you. But if you treat them properly, they're not likely to. They respond well to being trained, and they are usually Okay, I'm sorry. I think this is not really working. I will have to keep trying to. I won't be marking this because it's really hard to be doing this and everything at the same time. But this is what they say. Let's just go back to the part about the llama spitting. Okay, let's just go back to that part. I think it's going to be like right around here. All members of the camel family sometimes spit. You don't want to mistreat a llama. It might even spit some of the contents of its stomach at you. But if you treat them properly, they're not likely to. They respond well to being trained, and they are usually gentle and curious. Okay, so that's it. They say, don't they spit at people? Spitting, you know, escupir. Well, yeah, they can. All members of the camelid family sometimes spit. You don't want to mistreat a llama. What is mistreating? Like, you know, like mistreating is the opposite of treating good. If you treat an animal good, you're kind to the animal. If you mistreat the animal, it means that you're mean to the animal. If you are mean to the animal, if you kick it or if you like bother it in any way, it might even spit some of the contents of its stomach at you, okay? But if you treat them properly, they are not likely to. Aquí dice, si las tratas bien o apropiadamente, no es probable que te escupan. Aquí, por eso fue mi error, porque aquí dice, las llamas solo les escupen a los humanos cuando las tratas mal. Bueno, aquí ellos dicen que es cierto, que solo escupen cuando las tratas mal, pero yo creo que aquí dice un poco lo contrario, porque aquí dice, bueno, sí pueden, todos los miembros de esa familia pueden escupir. Tú no quieres maltratar a una llama porque te puedes escupir incluso contenidos de su estómago y todo lo demás. Pero si las tratas correctamente, no es probable. Aquí dice que no es probable. Aquí para mí lo que está diciendo es, no es probable que te escupan si las tratas bien, pero tampoco es imposible. O sea, aún tratándolas bien, es posible que te escupan, ¿sí? Aquí dice, si las tratas bien, no es probable que lo hagan. Aquí dice, las llamas solamente le escupen a los humanos si las tratas mal. Si las tratas bien, es imposible que te escupan. Yo creo, honestamente, tengo un problema con porque yo creo que en realidad aquí tendría que ser falso, porque no solamente cuando las tratas mal, a veces hasta tratándolas bien es poco probable, ellos dicen que es poco probable, pero también dicen que aún tratándolas bien no es imposible que te escupan. Entonces, aquí yo tengo un problema, yo diría que es cierto, pero bueno, no voy a ponerme a discutir con la página, pero espero que entiendan como mi proceso, porque yo pensé, pues, porque yo lo discutiría, si esto fuera un maestro mío, yo esto lo discutiría y le diría, pues aquí dice directamente que pues aquí dice que todos escupen, que si las tratas mal te pueden escupir, pero que si las tratas bien no es probable que lo hagan. No dice si las tratas bien es imposible que lo hagan, dice no es probable. Entonces, aún tratándolas bien, es posible que te escupan. Y ahí arriba están usando la palabra solamente. Entonces, para mí, bueno, ahí viene un poquito esa problemática, pero bueno, ahí está. Ok, le voy a regresar tantito para que regresemos otra vez aquí a lo del yug o por aquí así más o menos, y le seguimos avanzando. La siguiente pregunta, recuerden, es sobre si las alpacas se ven tristes. But if you treat them properly, they're not likely to. They respond well to being trained, and they are usually gentle and curious. Okay, over here we have the alpacas. As you can see, they are smaller than the llamas. They've got smaller faces, and they always look as though they are smiling.
Look at this one. Okay, so this is an important thing. Something that happens to us sometimes is that we are looking at this word. Alpacas look sad. And then we are thinking sad or happy. And then we are just like trying to fish for words. Estamos pescando palabras. ¿Qué va a decir? ¿Que se ven tristes o que no se ven tristes? Y estamos buscando a ver en qué momento dice sad o en qué momento dice happy, que sería lo opuesto. Pues aquí en ningún momento dice ni happy ni sad. Dice, as you can see, they are smaller than the llamas. They've got smaller faces and they always look as though they are smiling, como si estuvieran sonriendo. Aquí es una parte porque esto es más difícil que el A. En nivel A, en los niveles básicos, pues escuchas lo que escuchas y respondes lo que escuchas. En el nivel B, aquí hay que hacer un poquito de... tenemos que inferir, ¿sí? En las inferencias se trata de que... ¿Qué es inferir? Inferir es suponer. Aquí, digamos que literalmente no está escrito la respuesta, pero pues está descrita una situación. Y con base en la descripción de esa situación, nosotros podemos imaginar cuál es la respuesta. Aquí nunca dijeron sad y nunca dijeron happy, pero dijeron que parecen, siempre parece como si estuvieran sonriendo. Si parece como si estuvieran sonriendo, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que se ven tristes o que se ven contentas? Yo creo que si están sonriendo todo el tiempo, es como si se vieran contentas, que es lo opuesto a verse triste, entonces esto es falso. Otra vez, la cosa es no estar esperando directamente las palabras. Si nosotros estamos buscando directamente las palabras, la palabra exacta que van a decir, muchas veces tenemos pues el problema de que pues no lo dicen. No dicen la palabra que estamos esperando, porque lo que tenemos que hacer es ponerle atención a lo general. Otra vez, como con el escrito, ¿no se acuerdan? No sé si se acuerdan, bueno, no sé si vieron primero los ejercicios sobre escritura. Les dije, el problema con cuando tenemos que escribir es que, o más bien, perdón, leer, cuando tenemos que hacer como comprensión de lectura, es que nos centramos en todas las palabras que no conocemos. Nos centramos en, es que no me sé esta palabra, no me sé esta palabra, no me sé aquella palabra, y al final ya decidimos que vamos a tomar el extraordinario cuando todavía ni siquiera ha acabado el audio. ¿Okay? El problema con eso es que cuando tú te fijas en las palabras que te sabes y las que no te sabes, en realidad lo que estás haciendo es fijarte en los individuos, en las partes individuales y no en la parte general. Lo importante no es entender cada palabra individualmente. Lo importante es entender la estructura, la oración en general, de qué te están hablando. Y para eso necesitamos prestar atención a las oraciones completas. Otra vez, digamos, el fundamento, la base más... digamos, el elemento más básico del idioma no son las palabras, son las oraciones, ¿ok? En ese sentido, tenemos nosotros que estar poniendo atención a la oración, no a las palabras. Porque otra vez, por ejemplo, aquí tenemos el caso de que esta palabra ni siquiera la dijeron. Nadie dijo happy, nadie dijo sad, dijeron smiling. Y nosotros tenemos que haber entendido esta oración, tenemos que entender desde aquí, desde, as you can see, they are smaller. Bueno, más bien aquí está el punto. They've got smaller faces and they always look as though they were smiling. Hasta ahí. Cuando ustedes tienen esta oración, si entienden esta oración, van a poder responder esta pregunta, ¿sí? Y no tiene que ver con que escuchen la palabra porque esta palabra no está en la oración. Lo que está es esta oración. They, se refiere a las alpacas, they have got or they have gotten, ellos han tenido o tienen caras más pequeñas. Smaller es un adjetivo, faces. And they always, y ellas, esta es otra oración, aquí tenemos, básicamente es la oración que responde todo. Ellas, las alpacas, always look, siempre lucen, as though, como si ellas están sonriendo o estuvieran sonriendo, ¿sí? Siempre lucen como si estuvieran sonriendo. Cuando sabemos que they son las alpacas y que lucen como si estuvieran sonriendo, entonces podemos responder esta pregunta, ¿sí? Podemos responder que no lucen tristes, sino que lucen contentas, ¿ok? Vamos a ver si la wool, no sé si sepan la palabra wool, es buena para las ropas. A lo mejor no saben la palabra wool, pero otra vez podemos hacer un poquito de inferencia. Si dice alpaca wool is good for clothes, estamos diciendo que algo que le pertenece a la alpaca es bueno para la ropa. ¿Qué creen qué cosa de la alpaca puede ser buena para hacer ropa? No creo que sean dientes de alpaca. Además, sabemos cómo se dice diente y no es esto. No sé, ¿qué piensan? Piensan hair. Ok, hair es muy parecido a wool. El problema es que hair es humano. O bueno, no necesariamente humano, pero es un poco diferente. Wool es lana.
¿sí? Wool es este tipo de pelaje que solo algunos animales tienen. Solo los animales como bovinos tienen esto. Entonces, vamos a ver si esto es bueno para la ropa o no. Voy a volver a darle un segundito para atrás para volver abajo y no perdemos. And they always look as though they are smiling. Look at this one's face. The alpaca is famous for its wool, which is softer and warmer than sheep's wool. There's a big demand for alpaca wool from the fashion industry. Right, next to the alpacas. Okay, sorry. So that's it. The alpaca is famous for its wool. Yeah, it's famous for the wool, which is softer and warmer than the sheep's wool. Okay, again, if you don't know the meaning of wool, you know that alpacas have wool and that sheep have wool. Ustedes, aunque no sepan esta palabra, saben que las alpacas tienen esto y que también las ovejas tienen esto. Y saben que el wool de las alpacas es más suave y más calientito. Entonces, otra vez, aunque no nos sepamos la palabra directamente, ¿qué creen que? O sea, básicamente la única palabra que queda aquí es piel o pelo o pelaje o lana o básicamente, ¿sí? Aquí dice, es más caliente y es más suave y más cálido que la lana de las ovejas. There is a big demand, hay una gran demanda por la lana de alpaca desde la industria de la moda, ¿ok? Acá arriba dice, alpaca wool is good for clothes. Y nosotros nos quedamos pescando la palabra clothes. Y aquí abajo nunca dijeron clothes. ¿Qué dijeron? There is a big demand from the fashion industry. Otra vez lo que tenemos que hacer ahí es entender la oración completa e inferir. Si estamos infiriendo, podemos decir, ok, las alpacas son famosas por su lana. Ok, esto es perfecto. Esa lana, ¿sí? Es más suave y más caliente que la de las ovejas. Ok, es lana de mejor calidad y son famosas por eso. Y luego existe una gran demanda por lana de alpaca de la industria de la moda. En ningún momento están mencionando la ropa, pero piensen ustedes, ¿a qué se dedica la industria de la moda? A hacer ropa. Y si hay una gran demanda de la industria de la moda por la lana de alpaca, eso quiere decir que la lana de la alpaca es buena para hacer ropa. Si no fuera buena para hacer ropa, la industria de la moda no la buscaría. ¿Sí me explico? Otra vez, la cuestión es no estar pescando palabras, porque esto no lo mencionaron. No nos van a mencionar. A veces ese es nuestro problema, que nosotros no estamos tratando de escuchar las ideas, no estamos tratando de... se nos pierde lo general por irnos a lo particular. Estamos palabra por palabra, cerramos los ojos y esta palabra la entiendo, no la entiendo. Y al final no sé ni de qué se trató el texto o no sé. A lo mejor en nivel A, en los ejercicios de nivel A, bueno, se trata de que reconozcan vocabulario, se trata de que reconozcan si dice o no dice, pero ahí está directo. Nivel B es un poco más difícil porque, como les decía, hay cuestiones como más abstractas, hay cuestiones también como de inferencia. Están diciendo cosas sin decir cosas, nos están diciendo información sin mencionarla directamente. No sé si me explico. Entonces, el caso con esto es que es importante que nosotros podamos poner atención al texto en general, bueno, en este caso al audio en general, y podamos entender los generales y a través de los generales responder los particulares. Nosotros sabemos que esta cosa de la alpaca es muy socorrida, es muy buscada por la industria de la moda. Bueno, no sé ni qué sea el wool, pero yo sé que la industria de la moda la busca mucho. Entonces, yo puedo pensar que es buena para hacer ropa. No sé por qué la busquen, no sé qué sea, no sé si son los intestinos, si es la piel, si es el pelo, no sé qué sea, pero es algo de la alpaca y es muy socorrida, muy buscada dentro de la industria de la moda. Entonces puedo pensar, ok, no sé qué sea, pero si la industria de la moda la quiere, es porque es buena para hacer ropa. ¿Por qué otra razón la querría la industria de la moda? Y entonces hacemos una inferencia y respondemos, ¿sí? Así es más o menos cómo funciona el nivel B. Esta parte, para mí, por eso es importante hacer este tipo como de aclaraciones. Yo podría nada más dejarles los ejercicios y que ustedes se dan de topes con las cosas, pero quiero explicarles dónde están como las pequeñas cuestiones que tenemos que poner atención. Esto es comprensión de lectura, ¿sí? Reconocer palabras no es comprensión de lectura. Eso es nada más un ejercicio de memoria. Y la memoria y la comprensión son dos cosas diferentes. La memoria nos basta para el nivel A, para el nivel A2.
para el nivel B y obviamente para el nivel C no tiene que ver con reconocer. O sea, no se trata de tener un buen oído, no se trata de tener una buena vista, o sea, en la lectura no se trata de tener buena vista y poder ver las palabras y entenderlas, se trata de entender el general. Otra vez, lo importante es que entendamos las oraciones, el general, y de ahí nos vamos al particular, y no al revés, no del particular al general. Entonces aquí dice, vicuña wool is very expensive, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a regresar otro poquito. Perdón con esto de que esté bajando y subiendo, no puedo a veces detenerlo directamente. Entonces me voy un poquito de más. There's a big demand for alpaca wool from the fashion industry. Okay. Right next to the alpacas, we have the vicunias. As I said before, these animals are wild and they are thought to be the ancestors of the alpacas. Vicunias are very elegant and graceful creatures. Look at this one. She's beautiful. She's lovely. Have you heard of the Incas, the ancient rulers of Latin America who lived in the Andes? Well, they wore clothes made from vicuña wool. Only the royal family were allowed to wear the wool. It is even softer than alpaca wool, but vicuñas can only be shorn of their wool every 3 years. For that reason, the wool's very expensive. Okay, so in this case, they say exactly that. The wool is very expensive, and well, they were speaking about the vicuña's wool. So in this case, it's just very easy. What was it? Right here, vicuña wool is very expensive, true. But also, incluso aunque no dijeran que es muy cara, aunque eliminaran esta oración de aquí, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, borraran esto, de todas maneras podríamos responder esa pregunta. Porque aquí dice, bueno, have you heard of the Incas? ¿Has escuchado hablar de los Incas? The ancient rulers of Latin America, los antiguos reyes o gobernantes de América Latina who lived in the Andes, que vivían en los Andes. Well, they wore clothes, ellos vestían ropa made from vicuña wool, hecha de lana de vicuña. Only the royal family were allowed to wear the wool. Aquí esta parte es bien importante. Solamente la familia real se le permitía vestir esa ropa. Entonces ya de aquí tenemos de entrada una cuestión de que es algo exclusivo, ¿sí? Estamos pensando, bueno, ya dijeron que la lana de alpaca era muy buena para hacer ropa y que había mucha demanda en la industria de la moda, y ahora dicen que las de vicuña dicen que es incluso más suave que la de alpaca, ¿sí? Eso es incluso más suave, pero las vicuñas can only be shorn of their wool every 3 years. No sé qué sea shorn, pero aquí, bueno, lo que están diciendo es que las vicuñas solamente su lana cada 3 años. Entonces, ¿qué se imaginan? Ok, no sé qué sea shorn, pero me imagino que solo se les puede quitar, o sea, como que cada 3 años dan lana. Entonces, no todo el tiempo están dando lana, como las ovejas. Entonces, ya con eso, nosotros, aunque esta oración no existiera, aunque no dijera por esa razón, la lana es muy cara, ¿sí? Esa parte, bueno, es muy simple, podemos verla, está directamente, pero si esta parte estuviera borrada del audio, si no la dijeran, si la hubieran cortado, nosotros deberíamos de ser capaces también de inferir que es muy cara, porque ya sabemos que solo los reyes de los Incas, solo la familia real tenía permitido usar ese tipo de lana. También sabemos que esa lana es todavía más suave que la de alpaca, y la de alpaca ya es muy socorrida por la industria de la moda, y además sabemos que las vicuñas ni siquiera dan lana todos los años o cada mes o algo así, que es como cada un buen rato que les puedes quitar la lana. Entonces, aquí, bueno, con todas esas cosas podemos nosotros inferir que ciertamente pues debe ser más cara. Si es más difícil de conseguir, si es más suave que la otra, si solo los reyes la usaban, pues asumimos que es todavía más exclusiva, ¿no? Entonces, bueno, para mí, ahí está la cosa. Digo, aquí lo tenemos directamente dicho, pero bueno, aunque no lo tuviéramos, deberíamos poder llegar a esa conclusión. Ahora, ustedes se preguntarán qué será shorn. Aquí dice, vicuñas can only be shorn of their wool every 3 years. Entonces, el sujeto sería las vicuñas, y el auxiliar es can, es un modal. Las vicuñas pueden, el only es un adverbio, no importa, y luego el verbo es to be, can be. Pero después viene otro verbo en pasado participio. Shorn es un verbo en pasado participio. Entonces, can be en realidad es la voz pasiva.
¿sí? Las vicuñas no pueden hacer nada, sino a las vicuñas se les puede hacer algo. A las vicuñas solamente se les puede shornear su lana cada 3 años. ¿Qué será shorn? Bueno, shorn es el pasado participio del verbo, en español me parece que se llama esquilar, que es cortar lana, quitarle la lana a un animal. En inglés, bueno, esa palabra es shear. Shear es esquilar o, ¿sí saben? O sea, cortar. No estás cortándole el pelo, más bien estás quitándole la lana. Y es, no sé si han visto videos que luego los agarran y así pues con una navaja le sacan todo súper rápido. That is shear. En pasado participio shear es shorn. Entonces, vicuñas son el sujeto. El auxiliar es can be, o bueno, can only be, pero bueno, lo importante es can be. Esto es el verbo to be en modal. Esto es voz pasiva. O sea, pueden ser por alguien más. Las vicuñas no cortan el pelo, las vicuñas se les corta el pelo, reciben la cortada. Shorn. ¿Sí? Shorn es como esquiladas, más bien no trasquiladas. Las vicuñas pueden ser esquiladas. ¿Por quién? ¿Quién sabe por quién? Aquí no estamos diciendo quién les quite el pelo, porque no importa quién hizo la acción de esquilar a las vicuñas. Lo importante es que ellas pueden pasar por este proceso una vez cada 3 años. No todo el tiempo pueden pasar por este proceso. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos, igual, bueno, esto a lo mejor era innecesario porque de todas maneras pues tenemos la parte importante es que aquí dice directamente que esa lana es muy cara. Vamos a seguir arriba un poquito. Déjenme regresar otro poco porque luego nos perdemos y vamos. Every 3 years. For that reason, the wool's very expensive. Very expensive, okay. And lastly, we have the Guanacos. They are similar to the vicuñas, but larger and stronger. They're capable of surviving at over 4,000 meters in the Andes. When they're in the desert, they survive by licking the water off the cacti and other desert plants. Right, any questions? Okay, so it says that they are capable of surviving at over 4,000 meters in the Andes. And when they are in the desert, they survive by licking the water of cacti. Lamiendo el agua de cacti es el plural de cactus. Cactus es un cactus, un cacto, pero no existe en inglés la palabra cactuses. La palabra cactus tiene un plural irregular. Normalmente solo se le agrega S. Car, cars. Chair, chairs. Bridge, bridges. En este caso no es cactus, cactuses. Es cactus en cacti. Es como, hasta lo sacaron como de latín. Entonces cacti es pues cactus en plural, pero bueno, medio lo entendemos. Aquí dice, bueno, ellos pueden sobrevivir lamiendo lamiendo el agua de los cactus y otras plantas desérticas. Entonces aquí dice, era acá, vicuñas eat cacti. Las vicuñas comen cactus. Falso. Hay 2 motivos por lo que eso es falso. Una, como aquí se pueden dar cuenta, no se los comen, sino que lamen el agua de los cactus. No está diciendo que coman los cactus, se comen el agua que se condensa sobre los cactus. Y número 2, y todavía más importante, they can survive. They lick the water, pero ¿quién es they? They are capable of living. ¿Quién es they? They are similar to vicuñas. Si son similares a las vicuñas, no son vicuñas. ¿Quiénes son? Guanacos. Los guanacos son los que viven en el desierto, son los que son más grandes, son los que viven a más de 4,000 metros de altura y son los que lamen el agua de las plantas desérticas. Entonces, aquí esto está mal porque una, no comen y 2, no son las vicuñas, son los guanacos. Entonces, esta parte es importante también. Nosotros nos podemos dejar llevar porque aquí dice, tenemos que recordar un poco la oración completa. Finalmente hablemos de los guanacos y si se nos olvida ese pedazo, después they are similar to the vicuñas y ya nos quedamos nosotros con esto, nos quedamos con la palabra vicuña. Son más grandes y más fuertes, son capaces de sobrevivir, quién sabe qué, lamen el agua de los cactus. Ok, entonces las vicuñas lamen el agua de los cactus, entonces es cierto. No, ¿sí? Lo último que mencionaron son las vicuñas, pero en realidad estaban hablando de los guanacos, ¿sí? Esa parte es importante. Ya vamos a terminar, nos falta nada más este pedacito. I can hear this making a noise, etc. ¿Okay? Déjenme regresar un poquito y escuchamos el último
el último pedazo. 5, by licking the water off the cacti and other desert plants. Right, any questions? I think I can hear this llama making a noise. Yes, that could be the llama humming. They don't open their mouths, they just make this strange noise. They hum when they're stressed, or the opposite, feeling relaxed. Can llamas live in the UK? Yes, there are quite a lot of llamas and alpaca in the UK. They adapt very well to our climate. They make good pets, and sometimes they're used for trekking. You go on a picnic and use a llama to carry your food. Okay, so this is it. They are speaking first about the noise. Do you know what a noise is? Un ruido. I think this. I can hear this llama making a noise. Well, that could be the llama humming. So the name of the noise in English is humming. What is humming? Humming is when they don't open their mouths. They just make a strange noise. It's like with your mouth closed. It's just that is humming. In Spanish, en español, no sé cómo se diga, pero en inglés, por ejemplo, to hum es como, por ejemplo, en lugar de cantar o en lugar de tararear, de tarará, sino con la boca cerrada, o sea, una canción que te gusta, eso es humming, ¿sí? Es como hacer un ruido pero sin abrir la boca. Realmente no es una palabra, no es hablar, no es silbar, no es gritar, no es ni siquiera, no sé, es emitir sonido pero con la boca cerrada. Y bueno, dice que hacen eso, hum, este es un verbo, they hum, cuando están estresadas o lo opuesto cuando están muy relajadas. Pues quién sabe. Y aquí alguien preguntó si pueden vivir en el Reino Unido y esta es nuestra última pregunta. Aquí dice, llamas and alpacas can't live in the UK. Aquí otra vez es bien importante leer la pregunta. Aquí dice que no pueden vivir en el Reino Unido. ¿Y qué responde ella? Dice, oh yes, there are quite a lot of llamas and alpaca in the UK. They adapt very well to our climate. Se adaptan muy bien, ¿sí? Entonces ya con eso sabemos que sí pueden vivir en el Reino Unido, ¿sí? Dice, hay muchos en el Reino Unido, se adaptan muy bien. Entonces aquí están diciendo que no pueden vivir en el Reino Unido, eso es falso. Y con esto ya acabamos. Podríamos seguir con el último pedazo, pero pues ya no hay preguntas que se necesite hacer y podemos usar ese tiempo para volverlo a checar, ¿sí? Entonces, bueno, una sugerencia que yo tengo para ustedes con la parte de los listenings, bueno, tengo un par de sugerencias. Primero es no se concentren en las palabras, no estén pescando palabras, especialmente a este nivel. A lo mejor en segundo, en tercero, en primero les sirvió, en quinto, en sexto no les va a servir tanto, ¿sí? Para los exámenes que estamos haciendo en este nivel, en quinto, en sexto, para nivel B1, para nivel B2, ya no necesitamos, ya no se trata de pescar, se trata de entender las oraciones completas. Entonces, lo importante es tratar de ver dónde empieza y dónde acaba una oración y qué dijo. Y si no me suena, o si no, bueno, olvídenla y vayan a la que sigue. Y vayan a la que sigue, y vayan a la que sigue, y traten de entender las oraciones completas. Y con base en las oraciones completas es que ustedes pueden responder las preguntas. 2, no se dejen llevar por si no entienden una palabra. Muchas veces más adelante en el mismo audio, en el mismo texto, te explican el significado de la palabra de alguna manera, o sea, siguen hablando de eso y uno puede llegar a inferir. Esa es otra parte importante. Cuando estamos pescando, muchas veces no van a decir la palabra clothes, ¿sí? No van a decir la palabra sad. A lo mejor no hubieran dicho que son muy caras, pero con todo el resto del texto se puede inferir eso. Tenemos que empezar a trabajar en nuestras inferencias. Y otra parte muy importante, bueno, eso no sirve con estos ejercicios, sino con los ejercicios de llenar espacios. Cuando tienen que llenar espacios, yo lo que les recomiendo es que, bueno, normalmente en los exámenes pueden escuchar los audios 2 veces. La primera vez, escúchenlo, traten de escuchar que tenga sentido y escriban en su papel o en una hoja la palabra que creen que escucharon. Pero antes de asumir que esa es la respuesta correcta, traten de leer la oración completa y pongan la palabra que pensaron y fíjense si tiene sentido. Si donde tenían ustedes el espacio, necesitaban un verbo, necesitaban un sustantivo, necesitaban un adjetivo, necesitaban un conector, ¿qué necesitaban? ¿De qué estaban hablando? ¿Sí? Porque si no tienes ni idea, pues otra vez uno está pescando y pues pones cualquier cosa que te suene y entonces pusiste un verbo después de otro verbo y eso obviamente estaba mal, pero no te pusiste a checar
la estructura, ¿sí? En la primera pasada, escriban lo que les suene. En la segunda, vean si tiene sentido. Vuelvan a escucharlo, traten de identificar la palabra, de ver si puede funcionar. Acuérdense que en el inglés hay muchas palabras que suenan muy parecido. En realidad, muchas veces tiene que ver con el contexto. Entonces, fíjense en el contexto. Y al final, antes de entregarlo, lean el texto completo y vean si tiene sentido la palabra que pusieron. Si no tiene sentido, si sienten que necesitaban un verbo y lo que pusieron definitivamente no es un verbo, entonces piensen en alguna palabra que sea un verbo y que pueda llegar a sonar parecida. ¿Qué podría ser? O váyanse a las oraciones anteriores y posteriores para ver como de qué podrían estar hablando. Y además de un verbo, ¿qué clase de verbo? Y a lo mejor lo conocen y si no, pues ahí medio se lo inventan, pero es más fácil que lo adivinen así a que si de plano ponen el tipo de palabra que nunca estaría ahí. ¿Sí? Esa parte es bien, bien importante. Okay, so that will be it for now. This is just just an example of something that you can do. Remember that you have this website, and in this website you can check from A1, A2, B1, B2, all the way to C1. Okay, so I recommend doing B1 or B2. If you think it is very hard, try to go to A2 maybe. If you think it is easy, you can just go to C1 and just try to check how much you understand. I will leave you the link to this page on the description of the video, and I hope that you can use it. Try to use it often, maybe once a week at least or something like that. But this is very important. The only way to become good at the listening part is just by practicing. I mean, esto ya no tiene que ver con la gramática, no tiene que ver con los otros videos, no importa qué tanto los estudien. Si no se acostumbran a escuchar los sonidos, nunca nos va a llegar esa parte de esa sensibilidad, ¿sí? O sea, en ese sentido también es bien importante, hagan uso, por ejemplo, de los transcripts, lean al mismo tiempo, traten de hacerlo la primera vez sin los transcripts, vean cómo les fue, luego traten de hacerlo con los transcripts, lean, traten de entender por qué estuvieron mal las que estuvieron mal, y si tienen algún desacuerdo, pues podemos comentarlo, como el que tuve yo con esto de que solo escupen cuando las tratas mal. Si ustedes en algún ejercicio que hayan hecho sienten que está justificado que sea de otra manera, pues copien la pregunta, copien el pedazo del transcript y lo podemos discutir, por ejemplo, en alguna de las clases de Zoom y podemos ir checando cómo funciona todo. Okay? So thank you very much, and I think that's it for today, and I'll see you soon. Bye. Okay.